Thank you, everybody, for having me here today. I'm David G. I'm a sexaholic from Oklahoma in the USA. Sobriety date, October 1st, 2019. شكرا لكم انه استقبالي هنا. انا ديفيد جي وانا سكسهوليك من امريكا، رصين من 1/10/2019. Grateful to be here to share experience, strength, and hope from the big book of Alcoholics Anonymous as it relates to sexaholism in my life today. ممتن لأني بشارك خبرة وقوة وأمل من الكتاب الكبير حول السكسهوليزم لأنه بيرتبط بحياتي اليوم. I do a meeting on Tuesday nights in the USA where I've covered from the preface of the book, and we're in the chapter to the wives now, and it's taken 28 weeks to do so. أنا بعمل اجتماع أنا بعمل اجتماع في مدينتي كل ثلاثاء بالليل في أمريكا، نغطي فيه كتاب كبير، وبدأنا من المقدمة وإحنا حاليا في فصل إلى الزوجات، ولحد الآن احتاجنا 28 أسبوع. The recordings can be found on YouTube for all of these 28 weeks, and the big book as it relates to sexaholism. هذه التسجيلات يمكن تجدوها في اليوتيوب لكل هذه 28 أسبوع، وكيف يرتبط الكتاب الكبير بالسكسهوليزم. If you have a big book of Alcoholics Anonymous with you today, I invite you to open to the preface. إذا كان معاكم كتاب كبير فأنا بقترح عليكم تفتحوا الآن. David, I will open the Arabic version and I will share it with everyone, so we can facilitate the translation as well as we speak. Okay. We will begin on Roman numeral 6, XI. Can I have the title? Say again. Can I have the title of the page? Preface. Preface, okay. When I work with somebody new or somebody that's been in the program for a long time, I always start with reading the big book as it refers to me and this person, not what was happening in 1935. لما أشتغل مع حد جديد أو حد حتى قديم في البروجرام في البرنامج، فأنا أبدأ أقرأ معاه بصيغة الأنا، مش بصيغة ما حدث عند كتابة هذا الكتاب في الثلاثينات. Today I will share experience, strength, and hope from the big book on my experience. أنا اليوم راح أشارك خبرة وقوة وأمل من الكتاب الكبير من خبرتي أو من تجربتي. I have been a sober member of Alcoholics Anonymous since 1994. I have 28 years experience reading and studying the big book of Alcoholics Anonymous. أنا عضو رصين في ال AA من سنة 1994. أنا عندي 28 سنة خدمة في دراسة وقراءة الكتاب الكبير. When I come to Sexaholics Anonymous in 2019, it took me a little while to understand that I could read this book and it would apply to any addiction and recovery from it. ولما جيت للأسئلة ب 2019 احتاجت شوية وقت حتى أستوعب إنه هذا الكتاب يمكن قراءته ويتم تطبيقه على أي نوع من أنواع الإدمانات. So today we will begin in the preface, second paragraph. واليوم راح نبدأ بالمقدمة بالفقرة الثانية. Second paragraph reads, because this book, not our meetings, but the book. Translate that, please. Yeah, I found it. حيث أن هذا الكتاب وليس اجتماعاتنا، حيث أن هذا الكتاب
Because the book has become the basic text for our society and has helped such large number, and we're going to say sexaholic men and women to recover. We're going to replace alcoholic with sexaholic, and this is how we will read the book. احنا راح نقرأ الكتاب بطريقة من نشوف كلمة إدمان كحول بنبدلها سكساهوليزم، نشوف مدمن كحول بنبدلها سكساهوليك. There exists a strong sentiment against any radical changes being made in it. حيث أن هذا الكتاب قد أصبح النص الأساسي لجمعيتنا وساعد عددا كبيرا من الرجال رسالة التعافي من السكساهوليزم، فإن هناك وجهات نظر تعارض بشدة إدخال أي تغييرات جذرية فيه. There is no need to change something that has worked for more than 80 years. لا يوجد احتياج لتغيير شيء لا زال يؤثر منذ 80 سنة. Next sentence. Therefore, the first portion of this volume, keywords, describing. ولذلك فإن الجزء الأول من هذا الكتاب والذي يصف describing the AA, we will say SA recovery program, has been left largely untouched. والذي يصف برنامج التعافي الخاص بSA لم يحدث به تغييرات كثيرة. Notice that we're not talking about the recovery fellowship, we're talking about the recovery program. لاحظ أننا لا نتكلم عن زمالة التعافي بل نتكلم عن برنامج التعافي. Has been left largely untouched in the course of revisions made for the second, third, and fourth editions. لم يحدث به تغييرات كثيرة أثناء المراجعات التي أجريت خلال الطبعات الثانية والثالثة والرابعة. The section called The Doctor's Opinion has been kept intact as it was originally written in 1939 by the late Dr. William D. Silkworth, our society's great medical benefactor. وظل الباب المسمى رأي الطبيب كما هو مثل ما كتبه الدكتور الراحل ويليام دي سيكورث منذ البداية، صاحب الإسهامات الطبية الخيرية المعروفة في جمعيتنا. The second edition added the appendices, the 12 traditions, the directions for getting in touch with AA. وأضافت الطبعة الثانية الملاحق والقواعد 12 والتوجيهات الخاصة بالتواصل مع حركة AA. In this next sentence, we want to notice the only reason that there was a change ever made in the book. والجملة الثانية لازم نلاحظ فيها متى حصل التغيير الوحيد في الكتاب. It reads, but the chief change was in the section of the personal stories, which was expanded to reflect the fellowship's growth. ولكن التغيير الرئيسي في باب القصة الشخصية والذي تم توسيعه ليعكس النمو في حجم الزمالة. The only reason there was ever anything changed in the big book was to expand on the fellowship's growth, not the program. السبب الوحيد للتغييرات اللي حصلت في الكتاب الكبير هي لإظهار توسع الزمالة وليس البرنامج. It tells me very clearly right here that there is a change in the fellowship. There has never been a change in the program as outlined in the big book, Alcoholics Anonymous. وهذا يريني بكل وضوح، يخبرني بكل وضوح من هذه السطر اللي احنا شايفيه انه التغيير كان في الزمالة مش في البرنامج. This is why I cannot recover in the fellowship, but I can recover in the program. ولهذا أنا لا أستطيع أن أتعافى في الزمالة لكني أستطيع أن أتعافى في البرنامج. I need the fellowship. Please don't misunderstand me. أنا أحتاج الزمالة، رجاء لا تسيئوا فهمي. But I'm beyond human aid with sexaholism. No human power can relieve me. It must come from the program. ولكني بعيد عن أي مساعدة بشرية في إدماني سكساهوليزم. المساعدة لازم تيجي من البرنامج.
The book reads Bill's story, Dr. Bob Nightmare, and one other personal history from the first edition were retained intact. والكتاب يقول قصة بيل وقصة كابوس الدكتور بوب وتاريخ عدد الشخصيات من طبعة أولى كما هي. New versions of 2 stories were written with new titles. وتم تعديل 3 قصص وتغيير عنوان إحداها. تم كتابة نسختين جديدتين لقصتين بعنوانين جديدين. 30 completely new stories were added. وكما تمت إضافة 30 قصة جديدة تماما. And the story section was divided into 3 parts under the same heading that are used now. وتم تقسيم باب القصة إلى 3 أجزاء بالعناوين نفسها المستخدمة حاليا. Let's go to the bottom paragraph on this page. Mm-hmm. All changes made over the years in the big book. وكان لجميع التغييرات. Okay, sorry, go ahead. Sorry. Mm-hmm. All changes. All changes made over the years in the big book. AA's members' fond nickname for this volume. وكان لجميع التغييرات تم إجراءه على مر السنوات في الكتاب الكبير اللي هو الاسم المستعار الذي يستخدمه الناس ال AA لهذا الكتاب الغرض نفسه. Let's look closely at these next sentences. ننظر بقرب إلى الجمل التالية. Have had the same purpose to represent the current membership. كان عنده غرض نفسه استعراض العضوية الحالية. That's the fellowship, not the program. هذه هي الزمالة مش البرنامج. Big difference. فرق كبير. Of Sexaholics Anonymous more accurately and thereby reach more sexaholics. استعراض العضوية الحالية لحركة السكسهوليك S-A وبشكل أكثر دقة بالتالي وصول مزيد من السكسهوليكس. Let's look at these questions in these sentences and answer them with our own experience. لننظر إلى هذه الأسئلة الموجودة في هذه الجمل ونجيب عنها من خبرتنا أو تجربتنا. If you have a lust problem, first question. Look at the page. Yeah, I'm looking at it. Just the translation is not literal translation, like it's not word to word. Okay. يقول إذا عندك المشكلة. We hope that you may pause in reading one of the 42 personal stories and think, yes, that happened to me. That's a question. إذا كانت لديك المشكلة فنرجو أن تتوقف وتقرأ إحدى القصص الشخصية. هذا سؤال. The question is, did that happen to me? Yes or no? والسؤال هل هذا حدث معي؟ نعم أو لا. Or more important, yes, I've felt like that. That should be a question. والأكثر أهمية نعم لقد شعرت بذلك. هذا يجب أن يكون أيضا سؤال. As I read a man through the book in sponsorship, we will focus on these 3 questions. ولما أنا أقرأ مع الرجل هذه خلال الكتاب فأنا بركز على هذه الأسئلة. Yes, that happened to me. Question 1. السؤال الأول نعم هذا حدث معي. Question 2. Yes, I have felt like that. السؤال الثاني نعم لقد شعرت بذلك. Or most important, yes, I believe this program can work for me too. That's a question. والأهم ذلك كله نعم أعتقد أن هذا البرنامج يمكن يفيدنا أيضا. هذا أيضا سؤال. It doesn't say, yes, I believe the fellowship can work for me too as my only solution, but the program can work. إنه لا يقول نعم أنا أؤمن إنه أو أعتقد إنه الزمالة هي راح تكون الحل بالنسبة لي. لا هو بيقول إن البرنامج هو الحل. If we can answer that last question with all of our heart, we have taken step 2 right there. إذا أجبنا هذا السؤال من كامل قلبنا فإحنا أخذنا خطوة 2.
because it says, yes, I believe. لأنها تقول نعم أنا أؤمن. The second step says we came to believe a power greater than self could restore us to sanity. الخطوة الثانية بتقول أدركنا أن هناك قوة أعظم من أنفسنا قادرة أن تعيدنا لصوابنا. So the question becomes, yes, I believe this program can work for me too. That's a yes or no question. فالسؤال يكون هل تعتقد أن هذا البرنامج يمكن يفيدنا أيضا؟ هذا سؤال جوابه نعم أو لا. So today I was asked to share on the preface, the foreword to the first and second edition. اليوم أنا تم طلب مني أن أشارك على المقدمة ومقدمات الطبعة الأولى والثانية. I have just shared on the preface my experience, strength, and hope, and how I work the program and sponsor people through the program. وأنا شاركت معكم خبرتي قوتي وأملي كيف أنا أشتغل البرنامج وأشرف على الناس أوجههم من خلال الكتاب. Let's look at forward to the first edition. خلينا نأخذ مقدمة الطبعة الأولى. We're going to change Alcoholics Anonymous to Sexaholics Anonymous and Alcoholics to Sexaholics. We're going to change the wording and the way we read the book because we are Sexaholics. راح نبدل ال AA إلى SA ومدمني الكحول إلى Sexaholic لأنه نحن Sexaholics. We of Sexaholics Anonymous. نحن أعضاء حركة Sexaholics Anonymous. Are more than 100 men and women who have recovered. أكثر من 100 رجل وامرأة من تم شفائهم. Not recovering. ليسوا يتعافون أو يشفون. Recovered. بل تم شفائهم. That's a promise. هذا وعد. From a seemingly hopeless state of mind and body. من حالة عقلية وجسمانية ميؤوس منها على ما بدأ. Not sex. ليس الجنس. Not lust. ليس الشهوة. Not acting out. ليس الانتكاس. A seemingly hopeless state of mind and body. حالة عقلية وجسمانية ميؤوس منها على ما بدأ. This is the problem. هذه هي المشكلة. Once this problem is overcome, وأن يتم التغلب على هذه المشكلة through the process of the big book, من خلال عملية أو إجراء الكتاب الكبير. I no longer lust and act out because that was never my problem to begin with. فأنا لن أشتهي أو أنتكس لأن لم تكن هذه مشكلتي لأبدأ معها أصلا. If my problem is lust and acting out, just don't lust and act out, go to meetings, get sober, you should be okay. إذا كانت مشكلتي هي الاشتهاء والانتكاس ففقط لا تشتهي ولا تنتكس وروح الاجتماع وافضل رصين. But every time I stop, I become irritable, restless, discontent, and I relapse. ولكن كل مرة أنا بوقف بصير فيها منزعج ومتوتر وغير راضي وبعدها انتكس. Acting out is the effect. It is not the cause. الانتكاس هو الأثر وليس السبب. Because I suffer from a seemingly hopeless state of mind and body. لأني بعاني من حالة عقلية وجسمانية ميؤوس منها على ما بدأ. So the book says to show other sexaholics precisely how we recovered, not recovering, is the main purpose of this book. والغرض الرئيسي من هذا الكتاب هو إظهار كيفية تعافينا مو كيف نتعافى تعافينا. هذا وجه التحديد. Notice it says show other sexaholics. Don't tell them. Show them. لاحظ كلمة إظهار وليس إخبار. إظهار. Yes. Precisely how we have recovered.
على وجه التحديد، كيفية تعافينا على وجه التحديد. That's the main purpose of the book, not the fellowship. هذا الغرض الأساسي من الكتاب، مش الزمالة. I must have the fellowship, don't misunderstand me, but the program is outlined in the book, nowhere else. أنا لازم يكون عندي الزمالة، ما تخطوش الفهم، بس البرنامج مكتوب في الكتاب. Don't take my word for it. Read the book with me here, and you will see for yourself. ولا تصدقوا كلامي مباشرة، اقرأوا معاي وشوفوا. The book reads, الكتاب يقول: for them, we hope these pages, keywords, will prove so convincing that no further authentication will be necessary. ونأمل أن تكون هذه الصفحات مقنعة جدا لهم، بحيث لا يحتاجون لمزيد من التوثيق. Notice it says these pages. لاحظ أنه يقول هذه الصفحات. These are the keywords I want to look for, because these are the pages that will prove so convincing no further authentication will be necessary. هذه الكلمات المفتاحية لازم أبحث عنها، لأن هي هذه الصفحات المقنعة اللي ما بحتاج بعدها لمزيد من التوثيق. We think this account of our experiences ونعتقد أن تجاربنا، not our knowledge, ليس معرفتنا، our experiences, بل تجاربنا، will help everyone to better understand the sexaholic. ستساعد الجميع على فهم السكسaholics بشكل أفضل. Many do not comprehend that the sexaholic is a very sick person. علما بأن كثيرين لا يدركون أن السكسaholic هو شخص مريض جدا. That's not because of lust and acting out. وهذا ليس بسبب الشهوة والانتكاس. It's because of the mind that drives us to lust and sexually act out. إنما بسبب العقل اللي يقودنا للشهوة والانتكاس الجنسي. Acting out is the effect. It is not the cause. الانتكاس هو الأثر وليس السبب. So, I would like to go to the bottom sentence of this page. We are not an organization in the conventional sense of the word. ولسنا منظمة بالمعنى التقليدي للكلمة. There are no dues or fees whatsoever. ليس هناك رسوم ومستحقات على الإطلاق. Very important sentence, right? هذه جملة مهمة جدا. The only requirement for membership is a honest desire to stop lusting. الشرط الوحيد للعضوية هو رغبة صادقة للتوقف عن الاشتهاء. This is a place where I stop when sponsoring a man and to have him answer this question. هذه نقطة أوقف عندها وبسأل الرجل اللي بوجهه وبسأله هذا السؤال. Do I have a honest desire to stop lusting? هل لدي رغبة صادقة في التوقف عن الاشتهاء؟ Not just a desire, a honest desire. ليس مجرد رغبة بل رغبة صادقة. If he answers no, we no longer work together from right here. إذا قال لا، إذا جاوب لا، فنحن لا نكمل العمل مع بعض. The book reads, we are not allied with any particular faith, sect, or denomination. ولسنا نعتنق أي عقيدة أو طائفة أو مذهب معين. None of that matters whenever it comes to sexaholism. كل هذا مش مهم لما الأمر يصل لعند السكسaholicism. We don't care what you believe or even if you believe. ولا نهتم بما تؤمن به أو حتى إذا كنت مؤمن.
many believers are still suffering from sexaholism. كثير من المؤمنين لا زالوا يعانون من السكسهوليزم. It's not about a belief. الأمر ليس بخصوص الإيمان. It's about a spiritual experience through the process of the book. إنه عن تجربة روحية من خلال عملية الكتاب. The book says we represent we are not allied with any particular faith, sect, or denomination, nor do we oppose anyone. الكتاب يقول ولسنا نعتنق أي عقيدة أو طائفة أو مذهب معين كما أننا لا نعارض أي شخص. Look at this sentence as a question. انظر لهذا الجملة كسؤال. We simply wish to be helpful to those who are afflicted. فنحن ببساطة نود مساعدة المكروبين. Am I one who is afflicted? هل أنا من هؤلاء المكروبين؟ The book says we shall be interested to hear from those who are getting results from, keywords, this book. كلمة مفتاحية. وسوف نهتم بسماع أولئك الذين يحصلون على نتائج من إيش؟ من هذا الكتاب. This is where the results come from. من هنا تأتي النتائج. Particularly those who have commenced work with other sexaholics. وبالذات من أولئك الذين قد بدأوا العمل مع مدمني الكحول الآخرين. We should like to be helpful in such cases. نود أن نساعد في هذه الحالات. Inquiry by scientific, we want to put mind above that, the word mind. ستكون استفسارات جمعية العلمية الطبية موضع ترحيب، ولاحظوا كلمة موضع ترحيب. Medical, we want to put the word body above that. Sorry, scientific mind, medical body. Okay. العلمية يعني العقل، والطبية يعني الجسد. And religious, we want to put the word spirit above it. والدينية الروح. Just let me elaborate this for the guys. احنا هنا لما نقرأ هذه الثلاث كلمات لما نتكلم عن العلم فنتكلم هنا عن العقل، لما نتكلم عن الطب نتكلم عن الجسد، ولما نتكلم عن الدين نتكلم عن الروح. Yes, continue please. So mind, body, spirit. عقل، جسد، روح. That's what we look to recover from. وهذا ما نتطلع للتعافي منه. Please tell me when my time is up so that I don't overtalk, okay? You take all the time you need. You take all the time you need. Let's look at Forward to the second edition. Mm-hmm. Do you have that pulled up? Yep, it's in front of you. Okay. Me, sorry. Okay. Since the original forward to this book, حيث أن مقدمة أصلية هذا الكتاب. Notice how he keeps coming back to the book, not the fellowship, the book, the book. لاحظ أنه هو يستمر يرجع للكتاب، مش الزمانة، الكتاب. Was written in 1939, a wholesale miracle has taken place. تم كتابتها في عام 1939 فقد وقعت معجزة بيعه بالجملة. Our earliest printing voiced the hope that every sexaholic who journeys will find the fellowship of Sexaholics Anonymous at his destination. وأعربت طبعتنا المبكرة عن الأمل بأن كل سكسهوليك يبدأ رحلته يجد حركة Sexaholics Anonymous صوب وجهته. Next paragraph. 16 years have elapsed between our first printing of this book and the presentation in 1955 of our second edition. وقد انقضت فترة 16 عام ما بين طبعتنا الأولى في هذا الكتاب وتقديم الطبعة الثانية عام 1955. Watch how the power of the book leads these men to recovery. لاحظ
أو انظر كيف قوة هذا الكتاب قادت الناس في التعافي. We will watch through the sentences of this page how this power restores us to sanity. راح نشوف من خلال هذه الصفحة كيف إنه هذه القوة قادرة أن تعيدنا للصواب. The book says in that brief space, Alcoholics Anonymous has mushroomed into nearly 6,000 groups. وفي هذه الفترة وجيزة انتشرت Alcoholics Anonymous وكونت ما يقرب من 6000 مجموعة. Whose membership is far above. Look at this great promise. 150,000 recovered, not recovering, recovered Sexaholics. شوفوا هذا الوعد يتجاوز عدد أعضائها 150,000 من السكسهوليك اللي تعافوا، مش يتعافون، لا تعافوا. Let's go to the bottom paragraph. The spark that was to flare into the first AA group was struck in Akron, Ohio in June 1935. وبدأت الشرارة التي أنارت أول مجموعة AA في مدينة أكرون بولاية أوهايو في جون أو يونيو 1935. During a talk between a New York stockbroker, which was Bill Wilson, خلال نقاش بين سمسار أوراق مالية من نيويورك اللي هو بيل دبليو and an Akron physician, Dr. Bob. وطبيب من أكرون دكتور بوب. 6 months earlier, the broker had been relieved of his possession by sudden spiritual experience. فقبل 6 أشهر شفي سمسار الأوراق المالية من إدمان احتساء الخمر بتجربة روحية مفاجئة. Followed a meeting with an alcoholic friend who had been in contact with the Oxford groups of that day. في عقاب لقاء مع صديق مدمني الكحول لما كانوا على اتصال مع ما يعرف بمجموعات أكسفورد في ذلك الوقت. This man's name was Ebby Thatcher. وهذا الرجل اللي التقى فيه بيل دبليو هنا اسمه أبي تاتشر. He had also been in contact with the Oxford groups of that day. وهو كان على اتصال أيضا مع مجموعة أكسفورد في تلك الأوقات. He had also been greatly helped by the late Dr. William D. Silkworth, a New York specialist in alcoholism, who is now counted no less than a medical saint by AA members. وكما ساعده إلى حد كبير الدكتور الراحل ويليام دي سيلكورث ومتخصص بعلاج إدمان الكحول في نيويورك، والذي يعتبره أعضاء حركة ال AA حاليا مثابة قديس طبي. Whose stories of the early days of our society appears in the next pages. وتظهر قصتهم على أيام الأولى لجمعيتنا في الصفحات التالية. This next sentence is very important for we sexaholics. الجملة التالية مهمة جدا بالنسبة لنا احنا Sexaholic. From this doctor, the broker had learned the grave nature of alcoholism. وقد تعلم السمسار خطورة إدمان الكحول من هذا الطبيب. So for us, somebody who has experience with the steps in the big book, we will learn the grave nature of sexaholism. واللي البعض منا اللي عندهم خبرة بالخطوات، احنا راح نتعلم الخطر الكبير لطبيعة السكسهوليزم. The grave nature of sexaholism is step 1. David, great nature or danger? Grave. Just grave. Grave. Like digging the grave danger or nature. Grave nature. Nature. Okay. طبيعة المميتة. Okay, this is a different translation. Okay. Okay.
نتعلم الطبيعة المميتة للسكسهوليزم. Yeah. until we learn. Let's go back one sentence, and because I want to pick it up correctly. Can you just repeat, please? Thank you. Yeah. We will learn from someone who has been through the big book. We will learn the great nature of alcoholism. راح نتعلم من شخص من خلال خبرة شخص مر في هذا الكتاب الطبيعة المميتة للسكسهوليزم. This is step 1. هذه خطوة واحد. We must learn the grave nature. لازم نتعلم الطبيعة المميتة. It's not enough just to know that I act out and I can't stop. إنه لا يكفي إني أعرف إني مجرد أنتكس ومش عارف أبطل. I must know why I do that. يجب أن أعرف لماذا أقوم بهذا. That's the grave nature. هذه هي الطبيعة المميتة. The book says, though he could not accept all of the tenets of the Oxford groups, وعلى الرغم من أنه يتمكن من تقبل كل مبادئ مجموعات أكسفورد. Tenets means principles. هو الكلمة هنا مكتوبة بالإنجليش القديمة فهي معناتها مبادئ. احنا معنا الترجمة. Yes. He was convinced of the need of moral inventory. That is step 4. لأنه كان مقتنعا بالحاجة للمخزون الأخلاقي اللي هي خطوة 4. Confession of personality defects. That is step 5. والاعتراف بالعيوب الشخصية هذه خطوة 5. Restitution to those harms. Step 9. ورد حقوق المتضررين خطوة 9. Helpfulness to others. That is step 12. والاستعداد مساعدة الآخرين هذه خطوة 12. And the necessity of belief in and dependence upon God. That is steps 1, 2, and 3. وضرورة الإيمان بالرب والاعتماد عليه هذه خطوات 1 إلى 3. He was convinced this is what we must do in order to recover. هو كان مقتنع. مين هو يعني بيل دبليو كان مقتنع إنه إحنا هذا اللي لازم نعمله عشان نتعافى. I am convinced as a recovered alcoholic, not just a sober sexaholic, this is what we must do to recover as well. أنا مقتنع مش بس كحولي يعني شوفي وأيضا كسكسهوليك رصين إنه هذا لازم أعمله. The book says prior to his journey to Akron, Bill had worked hard with many alcoholics on the theory only an alcoholic could help an alcoholic. وقبل رحلة السمسار إلى أكرون كان قد عمل بشكل جاد مع العديد مدمني الكحول على أساس النظرية القائلة بأنه لا يساعد مدمن الكحول سوى مدمن كحول. I am convinced that only a sexaholic can help a sexaholic. وأنا مؤمن أنه فقط سكسهوليك يقدر يساعد السكسهوليك. But the book says he had succeeded only in keeping himself sober. لكن الكتاب يقول لكنه لم ينجح إلا في أن يحافظ نفسه في البقاء على نفسه بقاء مقتصدا أو هنا يعني رصين بما معناه في تناول الشراب. So I, like Bill, work hard with many sexaholics. Not all sexaholics are still sober, but I am. وأنا مثل بيل بشتغل مع كثير من السكسهوليك ومو كل السكسهوليك هم لا زالوا رصينين لكني لا زلت رصين. That's why he says he had succeeded only in keeping sober himself. ولهذا هو قال إنه نجح في إبقاء نفسه رصين فحسب. My great hope is whoever I work with will become sexually sober as well. وأملي الكبير أو رجائي الكبير إنه لا أشتغل معاه إنه يبقى ويحافظ على رصانته الجنسية. But I do this because I know it will keep me sober. لكني أقوم بهذا لأنه هذه الطريقة تبقيني رصين.
The book says the broker had gone to Akron on a business venture which had collapsed, leaving him greatly in fear that he might start drinking again. وكان السمسار قد ذهب إلى أكرون لعمل مشروع تجاري وانهار المشروع وتركه في حالة خوف شديد من العودة لاحتساء الخمر مرة أخرى. That becomes a question in the big book for me. وهذا يصير سؤال في البيج بوك إلي. Have I ever been in great fear that I might start acting out again? هل أنا كنت في حالة خوف من إني أنتكس مرة ثانية؟ If my answer is yes, I must look at this next sentence to the end of the paragraph. وإذا كان جوابي نعم فأنا لازم أنظر للجملة التالية للجواب. Because this will be the answer to overcome that great fear. لأنه هذا راح يكون الحل أو الجواب للتغلب على ذلك الخوف الكبير. The book says he suddenly realized. That's a spiritual experience. That's being restored to sanity. والكتاب يقول هو أدرك فجأة هذه تجربة روحانية لأنه تم إعادة للصواب. In order to save himself, he must carry his message to another sexaholic. إنه كي ينقذ نفسه لابد له من حمل رسالته إلى مدمن كحول آخر. So if I'm afraid today that I'm going to act out again, then I need to try to carry the message to another alcoholic, sexaholic. أوكي. وأنا إذا شفت نفسي خائف من يوم فأنا أفضل شيء أعمله أروح أحمل الرسالة لأذر سكسaholic أو مدمن آخر. That alcoholic turned out to be the Akron physician who we know to be Dr. Bob. واتضح بعد ذلك أنه هذا مدمن الكحول آخر اللي بالدبل يحمل له رسالة هذا هو الطبيب الذي كان من أكرون دكتور بوب. The physician, Dr. Bob, had repeatedly tried spiritual means to resolve his alcoholic dilemma but had failed. لكن هذا الطبيب حاول مرارا استخدام الوسائل الروحية لمعالجته في إدمان الكحول لكنه فشل. Here's how I read this sentence. انظروا كيف أقرأ هذه الجملة. David had repeatedly tried spiritual means to resolve his sexaholic dilemma but had failed. ديفيد حاول مرارا استخدام الوسائل الروحية لمعالجته في إدمان السكسهوليزم ولكنه فشل. I went to church. أنا رحت للكنيسة. I went to therapy. رحت لعلاج نفسي. I went to SA meetings. رحت اجتماعات SA. I wrote first steps. كتبت خطوة أولى. I confessed to اعترفت ناس معينين. I repeatedly tried spiritual means to resolve my sexaholic dilemma but had failed. أنا حاولت بشكل متكرر استخدام أساليب الأدوات الروحية لكنها فشلت. The book says, but when the broker gave him Dr. Silkworth's description of alcoholism and its hopelessness, لكن الكتاب يقول لكن عندما قدم له السمسار وصف الدكتور سيكورث لإدمان الكحول ويأسه. This is how I read this sentence. شوف أنا كيف أقرأ هذه الجملة. When my sponsor gave me Dr. Silkworth's description of sexaholism and its hopelessness, لما موجهي قدم لي وصف السكسهوليزم وحالة اليأس أو حالة يأسه, then David began to pursue a spiritual remedy for his malady, which he had never before been able to muster. إذن بدأ ديفيد في متابعة العلاج الروحي لمرضه باستعداد لم يكن قادرا عليه من قبل. He sobered to never act out again, and that has been October 1st, 2019. وهو توقف وصار رصين ولم ينتكس مرة أخرى من 1/10/2019. This seemed to prove that one sexaholic could affect another as no non-sexaholic could.
وهذا يثبت انه سكير جنس او سكسهوليك ممكن يأثر على سكسهوليك اخر، مش بنفس الطريقة يأثر فيها شخص اخر. It also indicated that strenuous work, key words. These are key words. Strenuous work. One sexaholic with another was vital to permanent recovery. Can you repeat that? It also indicated strenuous work. One sexaholic with another was vital to permanent recovery. Okay. I found it. Sorry. كما أشار إلى أن العمل المضني الذي يقوم به أحد المدمنين مع مدمن آخر هو أمر ضروري للتعافي الدائم. Notice the words permanent recovery. لاحظ كلمة التعافي الدائم. This is what I want in Sexaholics Anonymous, not just sobriety. هذا اللي أنا أريده بSexaholics Anonymous بالSA. تعافي الدائم مش بس الرصانة. أريد أن أتعافى. I want to recover from a hopeless state of mind. أريد أن أتعافى أو أشفى من حالة عقلية ميؤوس منها. I'm going to stop reading the book right there, and I would like to share just a little bit of experience, and then we can open for questions if you like. أوكي. هو راح يوقف الآن الكلام عن الكتاب وراح يشارك خبرة بسيطة وبعدها يفتح المجال للأسئلة. Sure, go ahead. Since recovering from a hopeless state of mind in 2019. I'm sorry, I have a lot of cough today. أوكي. منذ التعافي من حالة ميؤوس منها من أكتوبر 2019. After having 25 years in the AA fellowship, studying and working the steps. بعد ما كنت عندي 25 سنة في ال AA دراسة وشغل خطوات. I found a way to recover from sexaholism through the big book of Alcoholics Anonymous. وجدت طريقة أني أتعافى فيها من خلال الكتاب الكبير Sexaholics Anonymous. I have seen this message change the program in Sexaholics Anonymous in such a way that many people are now beginning to recover, not just be sober. أنا رأيت هذه الرسالة تغير في البرنامج الناس. I lost the last part. Sorry, I'm trying to grasp the meaning. Can you explain it? Since recovering in 2019, I've brought the program into Sexaholics. Okay. منذ بداية تعافي 2019 هو جلب البرنامج للأسئلة. Yep. People have not only gotten sober, but they have recovered from the seeming. والناس مش بس صاروا رصينين لكنهم تعافوا من حالة عقلية وجسدية ميؤوس منها. Yep. So it is my great hope that you will find somebody who knows the program as outlined in the big book. ولهذا أنا أملي الكبير إنه تلاقون شخص يعرف البرنامج كما هو مكتوب في الكتاب الكبير. Take the steps as they are laid out in the big book. خذ الخطوات كما هي مكتوبة في الكتاب الكبير. Each step is laid out how to work. The instructions to each step is laid out how to work in the big book. كل خطوة مكتوبة في الكتاب. تعليمات لكل خطوة كيف نعملها مكتوبة في الكتاب.
And we not only will be sober, but we can recover from a hopeless state of mind. ونحن لن نكون فقط رصينين، لكن يمكننا أيضا نتعافى أو نشفى من حالة ميؤوس منها. Today I have a family back. اليوم أنا عندي عائلتي رجعت. I have my career. عندي وظيفتي. I've sponsored over 40 men to recover in Sexaholics Anonymous and 2 women. أنا وجهت أكثر من 40 رجل وامرأتين للتعافي في الSA. And I have developed a deeper relationship with a power greater than myself. وقدرت أنمي أو أطور علاقة أعمق مع قوة عظمى أعظم من نفسي. I no longer struggle. أنا لا أعاني بعد الآن. My sanity has been restored. صوابي تم إعادته. Thank you for today for asking me to come share experience, strength, and hope. شكرا لكم لمشاركة سماحكم يشاركوا خبرتي وقوتي وعملي. طيب أنا I will stop recording now and just to prepare for the second part of the meeting. Okay, and we will resume recording once we have a Q&A. Just double checking. Thank you. So the question is for you, David. Thank you, David, for sharing with us. The question is كيف يتم النمو الروحي في الزمالة? How the spiritual growth is done in the fellowship, especially that dependency or codependency, depends, has appeared in a very big way after I walked the steps. I am here since a year, for a year, and I walked the whole steps, and I'm sponsoring, and I'm sexually sober. But I have a problem, a very deep one, with dependency. How can I work on it? Just let me read it in Arabic. شكرا ديفيد. مشاركتك كيف يتم النمو الروحي في الزمالة وخصوصا اعتمادية ظهرت بشكل كبير بعد شغل الخطوات. أنا هنا لي سنة واشتغلت الخطوات وأشرفت ورصينة، ولكن لدي مشكلة عميقة مع الاعتمادية. كيف يمكن أن نعمل عليها؟ Yes, David. Well, I think that the way that we recover from any addiction is we find out where its source is. أنا أظن أنه الطريقة اللي بنتعافى فيها من أي إدمان هو معرفة إيش هو مصدره. The addiction, whether it be lust, codependency, whatever, that's the effect. That's not the cause. الإدمان إذا كان شهوة اعتمادية أو أي شيء آخر، هذا هو الأثر وليس السبب. So if you're sober from lust and acting out and sponsoring people through the steps, it may be time to go deeper for a new experience for yourself. فإذا أنت رصينة يعني على رصينة جنسية بسبب شغل الخطوات والإشراف على آخرين، فإنه الوقت إن حان الوقت إنك تروحي باتجاه أعمق الشغل على الاعتمادية. Through the big book work, we find that self is the problem of all addictions. من خلال الكتاب الكبير سنجد أن النفس هي المصدر لكل الإدمانات. Self being thoughts, beliefs, attitudes, and ideas that we have acquired from childhood to adulthood. والسلف اللي هي الذات هي تكون الأفكار، المعتقدات، التوجهات اللي إحنا حصلنا عليها من الطفولة.
we must go back and see where the idea of being dependent on people came from to begin with as a child. يجب أن نعود لمعرفة الفكرة إنه إحنا كيف صرنا معتمدين على الآخرين من كنا أطفال. Then we can use the steps to move toward its correction. ثم يمكننا استخدام الخطوات لتصحيح الوضع. And this usually requires a deeper look at the steps as outlined in the big book. وهذا بالعادة يتطلب إلى نظرة أعمق بكثير في الخطوات كما هي مكتوبة في الكتاب الكبير. And this is when we learn to be emotionally sober, not only sexually sober. وهذا هو حيث نتعلم كيف نكون رصناء عاطفيين وليس فقط رصناء جنسيين. Thank you. شكرا لكم. Okay. السؤال: ما الفرق حسب خبرتك بين معرفة الكتاب الكبير والعيش بمبادئ الكتاب الكبير على أساس يومي? The question is, from your experience, what is the difference between the knowledge of the big book and living the big book on a daily basis? Very good question. سؤال جيد جدا. Knowledge of the big book anybody can have if they can read and comprehend. معرفة الكتاب الكبير أي شخص ممكن يحصل عليها، أي شخص إذا كان يعرف يقرأ أو يفهم. But to live it on a daily basis, I must become a different human being. But to become, sorry? Hang on just a minute. Yeah. Repeat the question, please. Okay, what is the difference between the knowledge of the big book and living the big book? Okay. To live the big book each day, I had to have, to live the big book each day, I had to become a transformed human being. Okay, transformed human being. Okay. حتى أعيش الكتاب الكبير كل يوم أنا كان لازم أصير إنسان متغير. Today, I still have resentments, but they do not dominate me. اليوم أنا لا يزال عندي استياءات لكنها لا تسيطر علي. I have fears once in a while, but they no longer control me. أنا عندي مخاوف من وقت لآخر ولكنهم لا يتحكمون بي. My conduct with other human beings now is based on what I can do for them more than what they can do for me. سلوكي مع الآخرين الآن هو على أساس ما أستطيع أن أقدمه لهم وليس على أساس ما يستطيعون أن يقدمونه لي. I know that my real problem exists in the mind. أنا أعرف أنه مشكلتي موجودة في مخي. So when I recover from a hopeless state of mind, لما أتعافى من حالة عقلية ميؤوس منها, then I walk and live differently as a human being, and that is the results of what I've learned through the steps in the big book. هكذا أستطيع أن أعيش كإنسان مختلف، وهذا اللي حصلت عليه كنتيجة من شغل الخطوات. Just to have knowledge is not enough. فقط أن يكون لدينا معرفة ليس كافيا. I can know everything there is to know about this disease and die from it. ممكن أعرف كل شيء عن هذا المرض ولا زلت أموت منه عادي يعني. But I can live free from it if I practice what I've learned here. لكني أستطيع العيش بحرة منه إذا مارست ما أتعلمه هنا. Thinking of others more than myself.
التفكير في الآخرين أكثر من نفسي. Thank you. شكرا لك.